right? Wherever the announcement is. And those are just moments from the announcement based on the rearrangement that we are seeing at the Bomas of Kenya. IDC has not said that they're making the announcement really. This is just based on the rearrangements that we're seeing. There's more deployment of the security officers, as you can see. The blue is now even more there in terms of the National Police Service officers having surrounded that area in between there. That is where the returning officers were during the verification process. We know there are only just 32 forms left before the end of this. And mwana sasa tunamalizia ama vipi? Naam, kuna kitu kimoja ambacho nataka tuelewe kwamba hivi sasa macho yote yako katika ukumbi wa Bomas. Na tunasubiri tangazo moja tu ambalo litabadilisha taifa kwa mkondo tofauti. Lakini kuna swala moja ambalo nataka tulirudie nyuma. Manake kuna hili swala la elimu. Watoto wetu wako nyumbani. Masomo yameathirika kwa sababu ya uchaguzi. Tukishamaliza hapa, tukishamjua rais nani, ndio tutarudi sasa. Kuna wale wanafunzi ambao walikuwa wanafaa kufanya mtihani wameathirika, kuna wale wengine ambao walikuwa wanafaa kufanya mambo tofauti hawajayafanya. Nafikiri katika siku zijazo ama kwenda mbele pengine tufanye jambo gani ili tunapokuwa katika uchaguzi usiweze kuathiri masomo ya wanafunzi. Maana hata kisaikolojia pia wao wanaathirika. Katika hali ya kawaida mwezi wa Agosti inakuanga holiday. Wako shule kwa sababu ya COVID. Hapo ni shida ilikuwa. Ile kalenda sasa tuko shule nayo kwa sababu waliarrange ndio maana ikuje zile time to lose mwaka moja wakati wa COVID tupate saa hii. Hii arrangement inafanya sasa watoto kwa shule saa hii na Agosti inakuanga holiday. Shule zimefungwa Agosti. Ndio maana uchaguzi pia inakuanga nini Agosti. Ndio maana shule zimefungwa. Hapo ndio shida ilikuwa. So kwenda mbele, I don't think tutakuwa na shida kwa sababu I think by mwisho wa hii mwaka turudia kalenda ile normal ile tulikuwa nayo ambapo ni April, Agosti na December shule zimefungwa. Ndio hapo ndio shida ilitokea. Na katika huu wito wa amani ambao unatolewa kila mahali, kuna sehemu ambazo tayari taharuki shatanda. Naam. Taharuki imetanda, watu wanahofia kwamba iwapo kiongozi ambaye sijamchagua pengine ambaye sijamchagua akiingia madarakani sisi tutakuwa namna gani? Pengine kwa maoni yenu mnadhani mkondo unastahili kuchukua namna gani? Ni vizuri vile hii kipindi ambayo tumeona NCIC naona chairman mwenyewe amechukua muda kwa kuzungumza juu ya amani. Naam. Na chenye inaonyesha ni kwamba yeye pia amehofia kunaweza kuwa na machafuko ambayo inaweza kujitokeza kwa vile tutasikia matangazo. Kumbuka ya kwamba tumekuwa kwa runinga na tumekuwa kwa hizi social media ambao tumeona kwamba kulikuwa na dosari fulani. Na sasa hizi dosari ndio kila mwanasiasa aliona kuna dosari hapa. Na mimi sasa sitaendelea na kuanza kuongea juu, yani let the process, let it just take its course. Hakuna mwanasiasa ameanza kuhubiri amani kwa sababu aliona kuna dosari hapa, basi ulikuwa unageuza ushindi wangu na mimi ndio mshindi. Sasa tunatangaza ushindi wetu. Nyinyi mkitangaza tutatangaza, mkileta noma tunaleta noma, mkileta vita tutaleta vita. Mkiwa na amani basi kutakuwa na amani. Na sasa hii msimu ambao watoto wanafaa kurudia kwa shule, anazungumza juu ya COVID na huu mwaka mwezi wa 8 ndio inakuanga likizo. Kumbuka kwamba kuna calendar. Kuna wale ambao wanaenda kufanya mtihani wao wa mwisho na nini. Wazazi wako na hofu sana. Nitawachilia aje mtoto wangu msichana aende boarding school, alafu kukizuka rabsha yoyote, kutakuwa na dhulma dhidi ya jinsia, hasa wa mama wasichana wadogo, kwa sababu watu hawachagui. Kama ni mbaya ni mbaya. Wasichana tumeona kwa nchi zingine ambao wamedhulma watoto mpaka wadogo sana. Tumeona hata vile tulikuwa na machafuko ya 2007. Mpaka tuzungumze hizi vitu. Sitaki kuificha kwa sababu saa hii tunaingia ile msimu ambayo iko so sensitive. So sensitive. Nafikiri vile wananchi wamepitia corona, vile watu tumeishi, vile watu walikuwa wanazungumza wenyewe, vile vijana wanazungumza, wanasema wanasiasa ni klasi nyingine, sisi ni wenyewe kwa wenyewe. Nyinyi watu tudumishe amani, tusipigane na jirani.
Sisi wote tunatafuta riziki yetu pamoja, tunakaa pamoja, lakini kuna wale vijana, kumbuka kwamba kulikuwa na ile msusumuko ambao kulikuwa na kila mrengo ilikuwa na msusumuko, kulikuwa na Firimbi movement kabla ya kuenda kupiga hiyo kura. Watu hawakulala, watu walikesha na mangoma na hizo firimbi wakipiga, watu tayari walikuwa washatoka. Sasa kuanza kuambia hebu mrudi kidogo tena tuzungumze, tayari watu wametoka, na wametoka na hizo firimbi, wametoka na hiyo shangwe na vigelegele, watu wako tayari, and that is the mood. Watu wako hapo. Sasa watoto wetu watarudi aje kwa shule kama, yani penye vile watatangaza ikianguka huku ama huku? Mimi nawezaje kuachilia msichana wangu aende boarding school Mombasa kutoka Busia? Sitaweza kufanya hivyo kwa sababu sijui hapa katikati ikifika Nakuru watashukishwa kwa basi, kila mtu wadhulumu msichana wangu. Unaona, sasa ni hali ya kusikitisha sana, kwa sababu vile tumeona hii uchaguzi, kila mtu amesema kulikuwa na dosari, kulikuwa na dosari, kulikuwa na dosari. Hata vile IEBC walikuwa wanajaribu kuongea, haikuwa inaingia kwa watu. Hata wakisema wamejaribu kuingia kwa kompyuta yetu, lakini sisi tumeikomesha na wakuingia. Kila kitu iko shwari, chenye tunawapatia ni ya ukweli. Sasa itakuwa kazi kuna kazi. Wacha niwachie tu hapo na kuna labda niongezee kitu kimoja. Ni kwamba mbali na uchaguzi tumekuwa nazo awali, katika uchaguzi huu tumeona wale waliopoteza viti vyao vya ubunge wakikubali, hata MCAs wanakubali kwamba aliyeshinda ameshinda na mimi nimekubali matokeo. La pili ni kwamba waliojitokeza, idadi ya wapiga kura waliojitokeza kupiga kura ni kama 50% ama 52. Kwa hivyo wale wengine ambao hawakupiga hawana sababu ya kuwa na hisia ya kuleta mambo yoyote kwa sababu hawakupiga kura. La tatu ni kwamba kila mtu akienda kupiga kura najua kwamba kutakuwa na atakayeshinda na atakayekosa kushinda. Kwa hivyo kuhubiri juu ya amani kupitia kiasi vile nilivyoona mimi kunaleta ile hisia kwamba huenda kukatokea vita, ila wananchi wenyewe hawana hisia kama hiyo. Nakumbuka, of course, naelewa kwamba kwa sababu ya mambo yaliyotokea awali, hasa mwaka wa 2007 alafu 2017, ndio sababu taasisi kama ya NCIC wanakuwa na wasiwasi, ama makanisa wanakuwa na wasiwasi kwamba waje tuhubiri amani. Lakini cha muhimu kwenda mbele ni kwamba tukiwa na uchaguzi wa wazi ambao unafuata maadili ya kiwazi na wa ukweli, hakuna sababu yoyote ya kuhofia kwamba kunaweza kuwa na fujo. Naam. Indeed, and as we bring this to a close now, just citing a good example, the Nairobi governor-elect Johnson Sakaja and Polika Kigat were close competitors. You've seen what is going on social media. Sakaja already has invited Igathe for coffee, and Kenyans are liking it, and actually talking about them working together because they both had good ideas for the city of Nairobi. And we've seen other leaders conceding peacefully and actually congratulating their close competitors. But as I wrap up from my end, just citing something that Reverend Dr. Samuel Kobia talked about earlier, just building on what they've called elections bila norma. They say presidential results bila norma, because this is where all that we have built is going to be tested post the announcement by the IEBC chairperson, Wafula Chebukati, how we are going to conduct ourselves as a country, as neighbors, as brothers, as sisters, is what is going to really bring to the fore how much mature we are politically. So two things here. Winners will celebrate, of course, but one thing is said, let's appreciate the pain people feel when they lose. Let's be sensitive to that as well. Even as we go about making remarks and celebrating, let's be sensitive to the fact that some may not be very happy, and how we're going to deal with that is actually going to inform how we're going to move on post
whatever is going to happen today. It's not yet clear whether the IEBC chairperson Wafula Chebukati is going to make the announcement today, but vile wanasema palipo na moshi Panamoto. Panamoto. Yes. That moshi is what we are seeing from the bombers of Kenya. So we anticipate that anything should be happening any minute from now. Yeah. Trevor? In fact, I'll give you a moment, just 1 minute each for closing remarks. Danvas, I'll start with you. To the Kenyans who are listening this morning. Mine what's your is a message? very short, the shortest closing remark you've ever had. Yeah. Kenya has won. Okay. Cynthia. Elections are ordained. By God, we've always had the renewal of leadership, and the leaders that come through that process are for that season. Right now, Kenya is at that season where the leader that is going to come through this is going to address what we're going through. Okay. That's all I need to say. As a mother, as a woman, I just want to encourage our patriarchal society to be sensitive to that we don't want to see that heightened gender-based violence to our women, to our children. All right. Harun? I'm encouraged and actually hopeful that there will be no gender-based violence, largely because we have seen for the first time a lot of women elected as MPs across the country. But to remind Kenyans that yesterday, both Ruto and Raila were in churches in Karen, from their homes in Karen, and their friends. They will dine together after the election. There is no need for us to fight. I think the pain of losing an election should be compared with the pain of losing a match for those who are Premier League or soccer enthusiasts. They know you do not fight just because you lost a match. Yeah. Thank you. All right, thank you so much for making time for us this morning. 5 hours straight. Cynthia Mutere, politics and governance expert. Harun Dubi, advocate of the High Court. And Danvas Makori, NCIC commissioner, for making time this morning. We're leaving you with pictures live coming from the Bomas of Kenya, where we're keeping an eye on the proceedings there. We know that there's only 32 more to go out of the 291 constituencies to be announced. They've seen a rearrangement of the seating, probably showing that this is the end. The returning officers have cleared the floor. So this is probably the climax of it all. Unajua mwana nilikuwa natarajia kuwa matangazo yatafanyika zamu yetu leo, lakini ni kama Rashid Abdalla, Lulu Hassan ndio wenyewe watabati. Wanaingia, lakini pia hatujui kama itakuwa ni wakati huo, ni kungoja, lakini kama alivyotuambia Gashuri ni kwamba ni wakati wowote kutoka sasa. Na kutoka kwangu mimi ningependa tu kusema kwamba mshindi atatangazwa hii leo, lakini uhalisia wa mambo, mshindi ni mimi na wewe ambaye tulijitokeza kwenda kupiga kura. Manake kama tusingepiga kura, angepatikana wapi mshindi? Naitwa Mwanahamisi Hamadi, kwa heri. Uhalisia sio. My name is Safina Chingo Uma. Have a good day. Tumaliza na Kiswahili bwana. Japo tuna tofauti, kila mmoja wetu ana sauti. Sawa, tutana. Tuinuane, ushirikiano wetu, tuinuane, karibu wetu, tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani, tuinuane.
ugali. Angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa tuten. Ate unga ya tuten. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana kwa duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa Tuten. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Boma International Hospitality College. August and September intake ongoing. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi, tuungane mkono kwa upendo, tuwe jirani wema kwa kusaidiana na kuelewana. Dial *860*412# to get tuungane mkono. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom hupiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control.
Naam, so dakta mtazamaji, hayawi huwa hatimaye tumemla ng'ombe na sasa tumebakisha mkia, ikiwa hivi sasa shughuli zote zimefika ukingoni katika ukumbi wa Bomas. Na bila shaka tunazungumzia ni nani atakayepewa wadhifa wa kisheria kuweza kuwa rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ni nani ambaye ataweza kupewa wadhifa wa kisheria kuwa rais katika muhula wa 3 tangu Kenya ipate katiba mpya. Ni nani atakuwa rais wa pili tangia tupate katiba mpya. Ni baadhi ya maswali ambayo tunayazungumza na tunayatarajia kwamba labda siku hii ya leo huenda Wakenya wakajua mbivu na mbichi Sam. And so far 259 constituencies have been tallied. The Bomas of Kenya indeed verified. You're just waiting for the remaining 31 plus, of course, the one from the diaspora to be in a position to know the final tally. But also we know that different political campaigns have been saying that they are ahead. Very confusing, but of course we are expecting that IBC should, in the course of the day, make the final announcement and declaration if indeed there is a winner, bearing in mind that there are those requirements that you have to get at least 50% plus 1 vote. We'll be waiting to see if there's a candidate who has gotten to that threshold. Kama mtazamaji, karibu, hii ni Kenya's Choice 2022. Na bila shaka chaguo la Mkenya, ikiwa Wakenya wote leo hii wanatarajia wapate kile ambacho kinaendelea. Kumbuka wanahabari wetu pia vile wapo sehemu tofauti hapa nchini Kenya kusubiri na kuweza kupata maoni ya wananchi kuhusiana na kusubiri kwao. Manake huenda ikawa leo, lakini kisheria pia huenda ikawa kesho. Kwa hivyo, lakini ukiangalia katika mtandao kila mmoja anauliza, je, ni manjano ama ni samawati? Bila shaka anayejua ni manjano ama samawati ni mpiga kura, lakini uamuzi huo uko mikononi mwa Wafula Chebukati. All right, welcome as we take you through the next few hours of Kenya's Choice as we await the final declaration. But let's now cross over to the Bomas of Kenya, because we know that this morning the agents that were there, the officials that were there, cleared from the floor, meaning that the process of verification has already concluded. You can see that the police officers are the ones that are, of course, guarding that area, and of course we'll be expecting that in the next few hours we should be seeing as the leaders, some leaders getting to arrive at the Bomas of Kenya, waiting that very important announcement. Na kama ulivyozungumza Sam, nafikiri kwamba kwa idadi ya yale maeneo bunge ambayo yameweza kusalia, na ukiangalia jinsi ambavyo jana Sam Gituku wanazisoma, kuna uwezekano kwamba labda huenda vikasomwa vyote kwa wakati mmoja, kwa sababu tuliona kwamba jana zinasomwa zaidi ya maeneo bunge 30 na kwa hiyo kwa wale waliobakia labda kwa mkupuo mmoja huenda wakamaliza, na baadaye ikawa ni subiri za kusubiri, na kuna taratibu zingine za kisheria ambazo lazima zifanyike wakati mwenyekiti ashajua ni nani ambaye ameweza kupata kura nyingi. Kuna mawasiliano lazima yafanyike na idara za usalama, kuna mawasiliano lazima yafanyike kwa rais aliye madarakani, alafu mawasiliano yafanyike kwa rais mteule, na pia yafanyike kwa yule ambaye haja. Kwa nafikiri kuna shughuli zitakuwa zinaendelea kabla tuone yale matangazo yakifanyika. Labda shughuli zile zitakuwa zinatoa mwelekeo, labda pengine wapi kiti kinaenda, lakini pia wanazifanya kwa usiri zaidi, kumaanisha hakuna mtu ambaye atajua nini kinaendelea. Lakini hadi kufikia sasa natumai kwamba rais anajua nani atakuwa rais. Anajua nani atakuwa rais, manake lazima mawasiliano yameshafanyika hadi wakati huu. Lakini kama zile fomu bado zinafanywa kazi even though Lulu, he would know obviously because he has access to a lot of sources of information, but also the law requires that the chairman of IEBC is able to, after the process of tallying verification, to announce and declare the president, and also present the certificate of election and the information to the Supreme Court so that they can prepare for any eventuality, just in case there is a petition at the Supreme Court. So ordinarily, the law requires a communication to the, of course, the president-elect, and I would imagine also the other leaders who don't win that election, including all the presidential candidates, and also specific to the Chief Justice. For the president, it's not a requirement for IBC chairman to do that, but he would know anyway. Na bila shaka ni baadhi tu ya masuala ambayo tunakuwa tunayatarajia kwamba huenda yakafanyika katika siku hii ya leo. Na ukiangalia pia viongozi wengi Sam Gituku na Lulu, ni kwamba tumeona wakiingia katika ukumbi wa Bomas kutoka mirengo yote ya kisiasa. Kuna wale ambao ni wateule na kuna wale ambao pia hawakuchaguliwa, lakini wote wamekuja, kumaanisha kwamba matokeo katika siku hii ya leo yatakuwa
ni muhimu sana kwa upande wote wa kisiasa na pia itakuwa ni muhimu sana kwa taifa hili la Kenya. Kwa ukiona sura nyingi ambazo ziko pale ni mchanganyiko, walioteuliwa ambao hakuteuliwa kutoka kambi zote za kisiasa. Very important, especially because this is something that happens every 5 years, and so even as the announcement is being made, every leader, especially those that have been elected, those that are participating in this year's election, it will be important for them to witness history, and has been the case even in 2017, 2013. Na hapo awali Trevor na Mwanahamisi waliweza kusema kwamba kutoka ukumbi wa Bomas ni kwamba waliweza kubuni form 23 za 34A bado hazijulikani mahali zipo mpaka kwa hivi sasa, na katika portal ile IEBC kuna form 34A ambazo ni 46,206. And of course, they're also speaking about some forms that are yet to be uploaded for the 34Bs. These are the forms that come from the constituency returning officers, but understandably, even though they are not available on the portal, they have been delivered to the Bomas of Kenya. And so it's up to the agents of the various candidates to be in a position to ensure that whatever has been done there is something that they can verify that this indeed is the accurate record of the details, or rather the votes that were cast in different constituencies. Na pia vile vile kuna swala ambalo limekuwa likizungumziwa. Tumeona baadhi ya viongozi wakijitokeza na wakizungumza umuhimu wa Wakenya kukubali matokeo ambayo yanasubiriwa kwa muda gani. Nafikiri ni moja ya hoja ambayo imezungumziwa sana. Jana viongozi wa kidini wamezungumzia, leo imezungumziwa tena kwamba iwe itakavyokuwa, lakini Wakenya lazima wajaribu kwa kiasi fulani kukubali matokeo, na yule ambaye atakuwa kwa hajaridhika kama ulivyozungumza Samgitu kwamba kuna njia ya kwenda katika mahakama ya upeo, na yule ambaye atakuwa na kwamba pia hajaridhika zaidi ana fursa ya kuuza sera zake kuanzia sasa mpaka mwaka 2027 ili akija naye aje apate idadi ya kura nyingi. Lakini yaliyofanyika wakati wa nyuma, viongozi wengi wanaomba kwamba yasifanyike kipindi hiki ambapo tukomae kisiasa, tudumishe amani, undugu na tusonge mbele. Na ni jambo ambalo pia mwenyekiti wa NCIC Samuel Kobia pia ameweza kuzungumza, Reverend Samuel Kobia, akisema kwamba kila mmoja kuwe na amani, kuwe na umoja wakati huu, na pia akawaeleza wale yule atakayeshinda pia aweze ku reach out kwa ule ambaye kidogo ameweza kushindwa ili waweze kufanya kazi kwa pamoja, sio handshake, lakini waweze kufanya kazi kwa pamoja. Lulu. And actually we've been witnessing a bit of that, including some of the governorship candidates who've won elections, those that have lost. Some are conceding, some are saying they are going to contest the decision or the outcome in court. But that's extending the olive branch would be very crucial at such a time that indeed, yes, the campaign has been there. The official campaign period was about 70 days, but of course it's been longer than that in this country, probably close to a year. So it's also time that as soon as the people are satisfied, if you're dissatisfied, you go to court, as you find justice. The country needs now to get back to the building, I would suggest. But tuliona kitu kama hicho kitokea jana. Tuliona naibu rais William Ruto pia akiweza kusema kwamba matokeo yatakavyotokea basi kila mmoja atakuwa radhi. Pia vile vile Raila Odinga pia aliweza kusema kwamba atakubali matokeo, kwani msema kweli ni IEBC. Bila shaka kumbuka Aprili kama sikosei mwaka 2013 zaidi ya kura milioni 6,158,600 na kumi zilimtosha rais kuteuliwa kama rais mteule Uhuru Muigai Kenyatta wakati ambaye yuko madarakani mpaka sasa baada ya kufanya uchaguzi. Kwa hiyo tuangalie, je, rais, kwa sababu ya hesabu ambazo Wakenya wameweza kupata, wanasubiri kuangalia, je, itafika milioni ngapi. Nafikiri ni kitu ambacho jana usiku kilizidi zaidi na asubuhi kimeshika kasi zaidi, kila mtu akisema kwamba ni mimi, ni yeye, tunaweza kuchukua, tofauti yetu ni nafikiri ni swala moja ambalo wachanganuzi wanasema kwamba ni zuri kwa sababu linaleta uwazi, na tuna imani kwamba miaka ya usoni Wakenya watatumia uwazi ule, lakini bila kufanya maamuzi yao moja kwa moja, kwamba ujivunie uwazi ule lakini usiamue wewe kwamba imekwenda upande huu. Right, and of course, as you say, 50+1. In 2013, President Kenyatta surpassed that threshold by about 8,400 votes. It looked like a very small margin, but it was sufficient because remember, you're just supposed to get to 50% plus a single vote. It's not 50+1 to 51%. No, it is if the votes cast were, say, 6 million, if you get 3 million plus 1, and then your opponent gets 2,999,999 votes.
you will be the winner, the one that is over 3 million with an extra vote. And that's the constitution threshold. It doesn't matter by how many you surpass that threshold, mradi tu ipo kura moja ameweza kusonga mbele. Na nafikiri pia ukiangalia ni watu kwako wanazungumza kwamba ni uchaguzi ambao watu wengi watajitokeza kupiga kura, Lulu, kwamba sema kwamba idadi watakayojitokeza itakuwa kubwa zaidi. Lakini ukiangalia kwamba idadi haikuwa kubwa ikilinganishwa na wale ambao walijisajili kama wapiga kura. Lakini kama kuna chaguzi ambazo zinakumbukwa ambazo zilikuwa na kampeni za kishindo kama za mwaka huu, ni kampeni zile za uchaguzi wa mwaka 2002 ambapo wakati huo kuna ule muungano wa Rainbow ambapo watu walifanya kampeni kitumia na kufahamu kwamba za usiku na mchana. Lakini ukiangalia Mwai Kibaki akipata kiti cha urais wakati ule kwa 61.3. Kwa tunataka tuweze kuangalia kwamba ukilinganisha kampeni zilivyokuwa wakati ule, huwezi zilinganisha na kampeni za mwaka 2013 au mwaka 2017. Hizi za mwaka 2022 zilikuwa kuna kasi mno zikilinganishwa na za mwaka 2002. Kwa tunataka tuangalie, je, kama mwaka 2002 aliteuliwa na 61.3, atakayeingia madarakani mwaka 2022 ataweza kupata asilimia ngapi? Kama kwa wanavyozungumza kwa jumla ya kura ambazo kwa ameweza kupiga. Bali na hao wengi wanajiuliza baada ya leo bwana Chebukati akideclare mshindi hali inakuwaje? Tujue swali lako kwa unakusudia itakuwaje, maana itakuwa ni kwamba waliopata just general preparation alafu waingie kibarua cha kujenga taifa. Lakini petition. Then the next stage of filing these petitions as per the guidelines is yani leo siku 14 baadaye ile Jumanne yake baada ya siku 14 ndio sheria ya kuapishwa rasmi. Kwa sababu kunatolewa muda pia vile vile wa zile taratibu za yule ambaye ameridhika, taratibu za yule ambaye hajaridhika. Nafikiri hapo ndio kuna fursa ambayo katiba imetoa kwamba muende katika mahakama ya upeo mkaweze kupeleka labda pengine